Your Excellency, Dr. Abdullah, Minister, Deputy Minister, dear guests, very dear friends and colleagues. جلالت مآب محترم دکتر عبدالله وزیر صاحب محترم معین صاحب محترم مهمانان گرامی. The Director General of UNESCO, Audrey Azoulay, today condemns attacks in Afghanistan that have claimed the lives of a total of 11 journalists from various domestic and international media, alongside numerous civilians on 25 and 30 April. رئیس عمومی یونسکو آندری آزولی حملات 25 و 30 اپریل را در افغانستان که در آن 11 ژورنالیست از رسانه‌های داخلی و بین المللی کشته شدند را امروز محکوم می‌کند. We condemn the recent brutal attacks in the country that claimed the lives of journalists Ahmad Shah in Khost, journalists Maharam Darani, Shah Marai Fezi, Ibadullah Hananzi, Sapfon Kakekr, Noroz Ali Rajabi, Khazi Razoli, Ali Salimi, Salim Talash, and Jar Muhammad Tohi in Kabul, alongside many other civilians, as well as the shooting of Abdul Manan Arhand in Kandahar. ما امروز محکوم میکنیم حملات وحشیانه اخیر در افغانستان را که باعث شد 11 ژورنالیست هر یک احمد شاه از خوست، محرم درانی، شامرای فیضی، عبادالله حنانزی، سباون کاکر، نوروز علی رجبی، غازی رسولی، علی سلیمی، سلیم تلاش و یار محمد از کابل که در آن جان باختن و نیز سوی قصد علی عبدالمنان ارغند در کندهار را. These heinous attacks highlight the great risks journalists take in the performance of their duties. Those responsible for such crimes must be brought to justice. Our thoughts go to the families of the victims and to the people of Afghanistan. این حملات بزدلانه نشان می‌دهد که تا چقدر ژورنالیستان در جریان وظایفشان خطرات را متحمل می‌شوند و آنان که مسئول چنین حملات هستند باید محاکمه شوند. ما تسلیت می‌فرستیم به خانواده قربانیان و مردم افغانستان. The deadliest of these attacks in Kabul on 30 April consisted of 2 blasts that killed 9 journalists alongside rescue personnel and other civilians. BBC journalist Ahmad Shah was shot in Khost just hours later. خونین‌ترین حمله در 30 اپریل بود که ناشی از 2 انفجار بود و در آن 9 ژورنالیست در پهلوی کمک رسانان و غیر نظامیان کشته شدند. خبرنگار BBC در خوست نیز ناوقت آن روز مورد حمله قرار گرفت. Abdul Manan Arhand, who worked for television broadcaster Kabul News and Chinese news agency Xinhua, was shot on 25 April in Kandahar. عبدالمنان ارغند که با تلویزیون کابل نیوز و آژانس خبری شینهوای چین کار میکرد نیز به تاریخ 25 اپریل کشته شد. UNESCO promotes the safety of journalists through global awareness raising, capacity building and a range of actions, notably the United Nations Plan of Action on the Safety of Journalists and the issue of impunity. یونسکو در قسمت مسئولیت ژورنالیستان بار اندازی برنامه‌های آگاهی‌دهی در جهان، ارتقای ظرفیت در مطابقت با پلان عملی UN برای مسئولیت ژورنالیستان و نیز مسئولیت از عفو مجازات کار می‌کند. UNESCO continues to work with yourselves, the government, local authorities, journalists, and the people to build conditions aiming to ensure the rule of law is respected in Afghanistan. We shall redouble our commitments and efforts in the face of this tragic attack. یونسکو با مقامات محلی افغانستان در جهت تضمین حاکمیت قانون در افغانستان کار میکند.
در روشنی حملات اخیر یونسکو یک بار دیگر تجدید میکنه تعهد خود در نسبت به آزادی مطبوعات در افغانستان. Thank you very much for your attention. تشکر.